The battle lines are drawn at the Muscat Arena. Oman Automobile Association is set for the grand finale of the Oman Oil Marketing International Drift Challenge. The biggest so far. Get ready for the action! Get ready for the fire! Get ready for the thrill! And get ready to be inspired! Catch them live! جمهورنا العزيز، مرحبا وسهلا فيكم في جميع العمانيين للسيارات. نحب نرحب فيكم والان نشوف التوب 32، نشوف المتسابقين اللي تأهلوا معانا من امس الى اليوم. هذه جولة تعريفية لجميع المتسابقين اللي موجودين معانا واللي بيشاركون معانا في نهائيات اليوم، نهائيات الجولة الثالثة من بطولة عمان الدولية للدرفت. نشوف طبعا في الاس 14 السيلفيا جيمس دين، حيوه يا جمهور. وراه احمد دحام، علي الشيهاني، حيوهم يا جمهور. يا جمهور نايم، وين الرابطة اللي معانا؟ حيوهم يا جمهور. وايضا معانا عارف
حيوا يا جمهور. عارف البلوشي، معانا شيخ خليفة آل نهيان، ومعانا أيضا داني نيفل من لوناتكس باي نيتشر، والشيخ سلطان القاسمي. حيوهم يا جمهور. يمثلون دولة الإمارات العربية المتحدة. وأيضا معانا من السعودية رامي. حيوا يا جمهور. وسيد ذو الكفل كفول. حيوا يا جمهور. وايضا يمثل المملكة العربية السعودية نيكولاس سالومون، ومعانا وخلفه سلطان كيلو. ايضا معانا البطل العماني البارز دائما سامي الشيباني. راح نشوف اليوم جولات توب 32 رائعة جدا يا جمهورنا العزيز. راح نشوف معانا كل هاي المتسابقين الرائعين، وايضا هناك متسابقين اخرين سيدخلون في جولة تعريفية اخرى معاكم. شوف الان البطل هيثم الحديدي، ومن في ريسنج محمد العاصمي مامبو، ومن ايضا ومن دولة الامارات العربية المتحدة من اكس يونت تيم محمد المنصوري. والقادم من ايرلندا ليحاول ان ينتزع هذا اللقب ألان هاينز. ومن ايران شهاب باشندر. ايوه يا جمهور، سمعونا سمعونا. حيوم جمهورنا على المدرجات. حيوا المتسابقين اللي عندكم، سمعوهم.
The battle lines are drawn at the Muscat Arena. Oman Automobile Association is set for the grand finale of the Oman Oil Marketing International Drift Challenge. The biggest so far. Get ready for the action! Get ready for the fire! Get ready for the thrill! And get ready to be inspired! Catch them live! The battle lines are drawn at the Muscat Arena. Oman Automobile Association is set for the grand finale of the Oman Oil Marketing International Drift Challenge. The biggest so far. Get ready for the action! Get ready for the fire! Get ready for the thrill! And get ready to be inspired! Catch them live!
inspire. Get ready for the thrill. And get ready to be inspired. Catch them live. إذن جمهورنا العزيز الآن نستعد خلال الخمس دقائق القادمة عشان ننطلق في تصفيات هذه الجولة النهائية من عمان انترناشونال دريفت تشامبيونشيب. خلنا نشوف مين بيكون معانا ومن الجولات اللي بتكون معانا. طبعا في عندنا في التوب 32 من أول المتأهلين كان جيمس دين، راح يكون عنده باي رن، طبعا ما يحتاج انه يسوي هذا الرن. فأول رن راح نشوفها حتكون ما بين ألان هاينز وعلي الشيهاني. الرن اللي بعدها راح تكون ما بين عارف البلوشي ورياض المبسلي. بعديها راح نشوف اللي هي الهيت 4. الهيت 4 راح تكون ما بين الشيخ سلطان القاسمي من لوناتكس باي نيتشر ورامونا روسو. ايضا راح نشوف الهيت 5 هيثم الحديدي ومحمد المنصوري. هيثم الحديدي من جراج 300 ومحمد المنصوري من جراج اكس يونت وجودزيلا، فريق اكس يونت وجودزيلا. راح نشوف هيت 6 سامي الشيباني من الشيباني ريسنج تيم ورامي احمد من السعوديه. ايضا راح نشوف هيت 7 راح تكون ما بين رفعت اليحيائي وابراهيم العزري. بعدها راح نشوف الهيت 8 وراح تكون بين سيد ذو الكفل كفول، راح تكون هي بايرن لكفول. هذا في البراكت الاول. في البراكت الثانيه راح عندنا المتاهل احمد دحام راح يكون عنده بايرن، هي الهيت نمبر 9. الهيت نمبر 10 راح تكون ما بين يونس العبري وفي ريسنج محمد العاصمي مامبو. ايضا راح يكون عندنا هيت نمبر 11 او الرن رقم 11 راح يكون ما بين علي البلوشي لعلوع ومحمد الصوافي. بعدها راح نشوف نيكولاس سلمان وشهاب الحبسي في هيت رقم 12. بعدها نشوف سلطان كيلو وعبد الله المعمري في هيت رقم 13. والهيت رقم 14 راح تتضمن عبد الله مراد وشهاب باشندار من ايران. بعدها في هيت رقم 15 الشيخ خليفه آل نهيان وداني نيفل، نعرف ان هالمتسابقين الاثنين من لوناتكس باي نيتشر. بعدها عندنا البايرن لطارق الشيهاني. طبعا هذه هي الجولات 16 رن، 16 مسابقة للتصفيات إلى التوب 16، وهذه هي التوب 32. عندنا 4 بايرنز، احتمال الشباب يريحوا سياراتهم عشان ما يكون عليهم ضغط كثير. ف4 بايرنز راح نشوفهم في التوب 16. وما إلى ذلك بعد الأربعة من 16 راح نشوف 12 رن لأقوى المتسابقين الموجودين حاليا في الشرق الأوسط يتنافسون على هذه البطولة في عمان اوتوموبيل اسوسيشن. خلكم معانا جمهورنا العزيز وسمعوني الحماس يا جمهور.
So, ladies and gentlemen, attendees and viewers on the Facebook Live of Oman Automobile Association, this is the final run of Oman International Drift Championship. This is round 3, and there are so much happening here today. We have 28 qualified drivers that will battle from the top 32 down to the very final of the rounds here in Oman. We have very talented drivers. I'm gonna take you through the battles and who are we gonna see first all the way to 16th battle. Now, all the buy runs that I'm gonna be talking about today, those buy runs, the drivers do not have to go through them because of the top 32 and because of the temperatures that are around this area at this moment. We would like to help them keep their cars healthy so they can compete harder and higher. So, the first qualifier was James Dean, and he gets a buy run. We have 4 buy runs in total, so James Dean is getting one of those as he got the #1 spot in the qualifying yesterday. So, Heat 2 will have Alan Hines from Ireland against Ali Al-Shehani, the Bazooka. Heat 3 will have Arif Al-Balushi and Riyad Al-Mibsili. Heat 4 will have Lunatics by Nature, Sheikh Sultan Al-Qasimi battling Ramona Rosso from Romania. We have Haytham Al-Hadidi in Heat 5 going against Muhammad Al-Mansouri, and Heat 6 will have Sami Al-Shaybani and Rami Ahmed. Heat 7 will have Rifat Al-Yahyai and Ibrahim Al-Azri. Heat 8 will have Sayyid Dul Kaful Kaful, which will be a buy run as well, as he have qualified 4th. Second qualifier was Ahmed Daham, that will be in Heat 9, which he will not need to go through a run if he decides not to. As we can see now, ladies and gentlemen, and dear viewers and attendees, we have James Dean now warmed up his tires to go to do his buy run and entertain us all through the night of today. So we have in Heat number 10. And we have Heat number 10, Yunus Al-Abri and Mambo Muhammad Al-Asimi. Heat number 11 will be Ali Al-Balushi and Muhammad Al-Sawafi. Heat number 12 will be Nicholas Salomon and Shahab Al-Habsi. Heat number 13 will be Sultan Kayillo and Abdullah Al-Ma'mari. Heat number 14 will have Abdullah Murad and Shahab Bashdar. I'm going to continue after watching this beautiful run. Shoot! So, dear viewers, now we have also in Heat 14, if I mentioned that or not, Abdullah Murad and Shahab Bashdar. Heat number 15 will be Sheikh Khalifa Al Hayyan and Danny Neville. And Heat number 16, also a buy run who qualified on 3rd position, Tariq Al-Shehani. So, dear viewers, I have taken you through all the runs of today and who are we expecting to see. So, let's go through the battles now. You can see from Ireland, Alan Hines warming up the tires of this Boro 350Z by 300 Garage, and the Bazooka warming up his tires in the S14. Two totally different setups. The Bazooka have qualified 17th and Alan Hines have qualified 16th, so that's really tight among those two drivers. إذا جمهورنا العزيز الآن نشوف علي الشيهاني البازوكا يحمي إطاراته، وشفنا القادم من ايرلندا ألان هاينز قام بإحماء إطاراته على متن 350 زد. هذه أول باتل راح تكون موجودة معانا اليوم. جاهزين يا جمهور؟ سمعوني يا جمهور، جاهزين يا جمهور؟ So, we're getting ready now to shoot this first battle.
So, ladies and gentlemen, now we have Alan Hines as a chase. Alan Hines will be the leader, and the Bazooka will be the chaser in this run. And we can see now Alan Hines and Ali Shehani, and they're shooting out of the line. Here they come. Let the battles begin. Extremely precise driving by Alan Hines. Woo! حياهم يا جمهور! الآن سيتبادل الواقع ما بين تشيس وليد. نشوف الإعادة الآن على الشاشات الموجودة معنا. Now we're watching the replay and we can see great initiation by Alan Hines with a quick flick. And Ali El-Shehani now is having a shallower line, trying to catch up with Alan Hines, going through all the clipping points. Now they come to the clipping point nearby the wall, and now you can see once they do the transition, and Ali Shehani, the Bazooka, have straightened up a little bit during that transition. Alan Hines is going close enough to the qualifying line where he's supposed to be, doing the transition to the second clipping point by the wall, a little bit away from the qualifying line, but doing very well across. So now they have swapped their positions. They have slightly cooled their cars and they're ready to go. Alan Hines is ready to chase, and Ali El-Shehani, the Bazooka, is ready to shoot out of that start line. So, are you ready? Shoot this second part of the battle! جولة رائعة جدا من علي الشيهاني ذا بازوكا. انطلق الآن وسوى الانيشيشن مثل ما نشوف في الإعادة. كان عنده شالو لاين بسيط لكن مشى على الخط بطريقة ممتازة. ما بعد ذلك وصل للكليبينج بوينتس بطريقة جيدة. نشوف الآن على الإعادة كيف يوصل عند الكليبينج بوينتس بطريقة ممتازة. ومكمل ألان هاينز بروكسيميتي شوي واسع مقارنة في علي في الجولة السابقة، لكن علي أيضا مش واصل للكليبينج بوينتس بشكل عام. هل هذا بيأثر على النقاط؟ من فيهم بياخذ الادفانتج ومن فيهم بيتأهل للتوب 16؟ خلكم معانا يا جمهور، خلينا نشوف الحكام شو عندهم يقولون لنا. So ladies and gentlemen, as we have seen that Ali Shehani did a very nice run on the lead position, as he had a much faster car than Alan Hines in this case. And let's see what the judges have to say with all the minor mistakes here and there that have affected the results, or are we gonna see a very, very early one more time? Is it gonna be that, or is it gonna be a verdict? So, ladies and gentlemen, and we do have a verdict on this call, and the winner is Alan Hines! Apparently, Ali Shehani's mistake in his first run costed him quite a lot by straightening on that part after at the first transition. So, it was a very, very narrow margin between both of them, and Alan Hines got the win.
جمهورنا العزيز معانا الآن في إحماء الإطارات عارف البلوشي ورياض المبسلي. حيهم يا جمهور. حيو. So, ladies and gentlemen, are we ready for the second heat of this beautiful championship? And we have the leader will be Arif al-Balushi in his beautiful S13, and the chaser will be Riyadh al-Mabsali in his Swap Performance Toyota Supra. So I can see instructions are 3, 2, 1, and shoot! أداء ممتاز من عارف البلوشي. حيوا يا جمهور. So, ladies and gentlemen, we have seen a wonderful performance by Arif al-Balushi. As we can see here on the replay, Arif al-Balushi have initiated where he's supposed to, but have slightly missed up the first clipping point going through the course. He might have dropped a couple of wheels out of the track there, but he got the third clipping point quite well, did the transition, get the clipping points, then he went little angle as he could going through to the next clipping point. Now the transition before the wall, he did good transition to the wall, filled up that clipping zone pretty well, slightly shallower line, and going through the final clipping zone and end of the track. He kept a quite massive proximity between him and رياض. And let's see now how is it gonna go when رياض leads. إذن جمهورنا العزيز مثل ما شفنا في الإعادة كان عارف البلوشي متقدم على رياض في هذه الجولة. الآن خلنا نشوف هل رياض بيقدر يعوض الفرق اللي حصل عليه من عارف. احتمال يكون عارف أسقط بعض الإطارات خارج الحلبة. الحكام بيشوفوا على الإعادة بيتأكدوا من هذه النقطة. إذا كان أسقط إطارات خارج الحلبة هذا قد يأثر عليه بنقاط كثيرة واحتمال يخسرها. خلنا نشوف الآن يطلقون. جمهور. أداء رائع لعارف البلوشي كان في هذه الجولة، لكن من هو الفائز معانا؟ عارف أم رياض في هذه الرن؟ خلينا نشوف هذا الهيت الآن. أنا الآن أصعد إلى الحكام أشوف إذا عندهم قرار في هذا الشأن. So, ladies and gentlemen, dear viewers, as we are watching the replay now, there are a few corrections by Arif al-Balushi in general. He was going through shallower line across the whole layout, trying to keep the proximity between him and Riyadh. Now, they have been briefed clearly that the line is more important than proximity. So, how is that going to affect Arif on this battle?
the winner of this battle is عارف البلوشي. يتأهل معانا للتوب 16 عارف البلوشي بعد جولة رائعة جدا قام فيها مع رياض المبسلي. إذا خلينا نشوف الآن الجولة القادمة ما بين الشيخ سلطان القاسمي والقادمة من رومانيا رامونا الروسو. So ladies and gentlemen, dear viewers, Sheikh Sultan Al-Qasimi is on board of that beautiful full carbon fiber bodied S15 and Ramona Rosso is driving that 180 SX Silvia with a 2JZ power. Now Sheikh Sultan is also having an LS, an LS based engine built by Mast Motorsports. That monster energy car is a pure monster by all means. So by Sultan leading this battle and Ramona chasing. Who and how is it gonna go through? إذا جمهورنا العزيز نشوف الآن الشيخ سلطان القاسمي على متن الاس 15 السوداء ومعانا رامونا روسو من رومانيا على متن الاس 13 البرتقالية. وينطلقون الآن. أداء ممتاز، حياهم يا جمهور. أداء ممتاز للشيخ سلطان القاسمي في هذه الجولة، ولاين ممتاز جدا من رامونا روسو، لكن البروكسيميتي كانت واسعة جدا، هذا راح يأثر على نقاط رامونا في هذه الجولة. وخلنا نشوف لما المواقع، نشوف الآن في الإعادة على الشاشات التلفزيونية. الآن طبعا الكاميرا جاب الشيخ سلطان القاسمي هناك لأن رامونا شوي بعيدة، وأيضا ظهرت إطاراتها خارج الحلبة، فهذا واضح جدا أن الأدفانتج بيكون للشيخ سلطان القاسمي. وأيضا مشت بطريق مستقيم هناك مثل ما نشوف هناك يعني مشاكل تقنية في السيارة واضحة، التوربو يدخن دخان. So as we see that Ramona Rosso have her turbo really smoking badly and that's affecting the performance of the vehicle. So she will lead and he will chase, and let's see how is that gonna end up. That is gonna be an easy battle for both of them, so let's see how is it gonna go. Is there any chances that the coin can be flipped, or what's gonna happen? And here they go again. Shoot! جمهور يستاهلون تحية رامونا روسو والشيخ سلطان القاسمي. الآن منهم تأهل إلى التوب 16. نتيجة واضحة لأن رامونا 4 إطارات خرجت خارج الحلبة. إذن جاهزين لإعلان النتيجة؟ جاهزين لإعلان النتيجة؟ So the winner is His Highness Sheikh Sultan Al-Qasimi going to top 16. تأهل معانا الشيخ سلطان القاسمي للتوب 16. حيوا يا جمهور، حيوا رومانا روسو من رومانيا أيضا.
إذا جمهورنا العزيز الآن نشوف هيثم الحديدي ومحمد المنصوري. حيوهم يا جمهور. وين جمهور هيثم؟ حيو هيثم، حيو حمود. So ladies and gentlemen, now we see Haytham al-Hadidi and Muhammad al-Mansouri, both of these amazing drivers, driving very similar cars underneath. Two JZ powered S13 chassis, one of them with a still 180 SX chassis, which will be chasing Muhammad al-Mansouri, and the leading is Haytham al-Hadidi in the S15 look. And here they come! ممتازة من محمد المنصوري. رايحين يا شباب، حيوم. So ladies and gentlemen, as we see here on the replay, great initiation by Muhammad al-Mansouri. That actually it's a slight mistake that affected his line, and then he got back into the form and he was chasing pretty close to Haytham al-Hadidi. Now on the transition, a little bit of wiggle there, and then he comes back, trying to stay on line, trying to stay within the proximity that he needs. Doing great transition here, but he went very shallow, pushing Haytham al-Hadidi out of the track there before the last clipping point. Great save by Haytham al-Hadidi and a great run by both of them. So, are we ready to resend them again? جمهور مستعدين نطلقهم مرة ثانية؟ ها يا جمهور! إذا مستعدين لإطلاقهم في البوزيشن المنقلب الآن. عندنا محمد المنصوري بيكون في الليد وهيثم الحديدي في التشيس. شوت! جدا للمسابقين الاثنين، محمد المنصوري وهيثم الحديدي. ليد بوزيشن رائع جدا من محمد المنصوري مثل ما تشوفون الان في الاعاده. محمد المنصوري الان ينطلق في الانيشيشن ويمشي على الخط بطريقه ممتازه جدا، يذهب باتجاه الحائط للمره الاولى على الكليبنج بوينت بطريقه ممتازه. ايضا نرى هيثم الحديدي في بروكسيميتي ممتاز من محمد المنصوري، منطلقين على اللاين. هيثم الحديدي ماخذ الشالور لاين بشيء بسيط ثم عدل الخط الى اللاين الصحيح. الان ينطلقون الان على الترانزيشن بوينت الثاني باتجاه الجدار، وفليك قوي من محمد المنصوري في النهايه قد يؤثر على نقاطه. خلينا نشوف شو راي الحكام في هذه الجوله. Are we ready to give a verdict, dear judges? The judges are still discussing the verdict of this run. So what is it gonna be, Muhammad al-Mansouri or Haytham al-Hadidi? إذا توصلنا إلى قرار الفائز والمتأهل معانا للمركز ال16 هو هيثم الحديدي. حيوه! حظ أوفر لمحمد المنصوري في الجولات القادمة. So, ladies and gentlemen, dear viewers, we have Haytham al-Hadidi have qualified to the top 16. And hard luck for Muhammad al-Mansouri and better results in future rounds. Now at the warm-up boxes, we see in the BMW, Rami Ahmed from Saudi Arabia and the great sportsman Sami Al-Shaybani.
Sami will be driving the Laurel, the borrowed Laurel that was built for show purposes, and he actually nailed a 12th position in the qualifying yesterday, doing one run with that car, just one run, and he nailed 12th qualifying position. So how is this gonna be? By him leading this heat number 6, and shoot! سامي الشيباني جولة رائعة جدا، ونشوف الآن في الإعادة على الشاشات سامي الشيباني منطلق في على متن سيارة لورال التما عفوا، أو لورال منطلق الآن عند الترانزيشن الأول على اللاين بطريقة ممتازة. نشوف تصحيحات كثيرة من رامي أحمد في هذه النقطة الآن عند الترانزيشن بوينت الثاني اتجاه الجدار. لاين ممتاز جدا من سامي الشيباني، أداء رائع من السائقين الاثنين. الآن تبادل الأماكن، سامي بيكون في الجيس بوزيشن وبيكون رامي أحمد في الليد بوزيشن. هل هذا بيغير القراءات وبيغير الآراء؟ خلنا نشوف في هذه الجولة. مستعدين يا جمهور؟ حيوم. So ladies and gentlemen, we have seen the first run by Sami Al-Shaybani and Rami Ahmed. Now they're gonna go at it again. Shoot! So, ladies and gentlemen, that was a very, very close call between Sami Shibani and Rami Ahmed. Whose mistake was it? Was Sami too fast for it? Or was Rami Ahmed slowed down quite a lot where it's not a deceleration zone? So, how is this going to be? Judges, we can see on the replay there, quite deceleration by Rami Ahmed, which might have affected Sami's line where he have hit him and he made him stop. Well, at least as we know, Mazen, if you're watching live, you know that that Laurel actually works very well. So, ladies and gentlemen, أعزائنا الجمهورنا الحاضرين، الفائز معانا للتوب 16 هو سامي الشيباني. So, ladies and gentlemen, the winner goes to top 16 is سامي الشيباني. حيوم يا جمهور أعلى. تعبانين بعدكم في التوب 32، خلينا نشوفكم في التوب 8. نشوف الآن معانا هيت نمبر 7 رفعت اليحيائي in the green or teal green S13 and Ibrahim Al-Azri in the blue and white S13. Rifat will be leading in his green Monsters S13. He has been winning and been really going on it across the previous
runs and championships. So, is this going to be any different? Or he's expected to do really, really well? إذن مستعدين يا جمهور؟ اطلق! شفنا الان جوله رائعه جدا لرفعت الاحياء مثل ما نشوف الان في الاعاده على الشاشات. رفعت الاحياء منطلق الان من كليب زون الى كليب زون بطريقه ممتازه جدا على اللاين، طريقه ممتازه. نشوف الان يوصل عند الكليبنج زون هذه يلمس طرفها ما عباها بشكل كامل، قد ياثر على نقاطه بشكل عام. نشوف الان منطلق، هل اخرج اطارات؟ اطارين او 3 اطارات خارج الحلبه، هذا قد ياثر على نتيجته بشكل كبير جدا مثل ما شفتوا على شاشات الاعاده. 3 اطارات خارج الحلبة. So ladies and gentlemen, as you have seen on the replay now on your screens, there was 3 tires for رفعت الأحياء that went off track. 3 tires off track, and that's a major deduction on the points. That could affect where he stands, though he is a big contender in this championship. Let's see now what's gonna happen on this second run. Is there any similar mistakes that's gonna happen? Who's gonna flip the coin? And they're ready to shoot! ممتاز جدا من ابراهيم العزري. خلينا نشوف الاعاده الان على الشاشات. نشوف ابراهيم ماشي على اللاين بطريقه ممتازه جدا. رفعت يحاول اللحاق فيه ويحافظ على المسافه ما بينهم اللي هي البروكسيميتي. العزري يوصل على الكليبنج بوينتس بطريقه ممتازه، يوصل على الترانزيشن، يكمل على الترانزيشن، يكمل على اللاين وياخذ الكليبنج بوينتس. ماخذ زاويه بسيطه جدا في الانجراف عشان يحافظ على المسار اللي هو محتاجه بطريقه صحيحه، وهذا ليس خطا بالعكس لانه هو ماشي على اللاين المطلوب. الحين خلينا نشوف شو راي الحكام. So, ladies and gentlemen, as we have seen, Ibrahim Al-Azri and the lead position have done a marvelous job staying on the line across, and Rafat have done a big mistake in his first run. So, ladies and gentlemen, the winner, the top 16 is Rifat Al-Yahyai. So, ladies and gentlemen, we have Kieran Hines, the head judge here. We will explain why Rifat Al-Yahyai have got the win on that battle. So, Kieran, can you please let us know why Rifat have got it? Yeah, just explain that one. In the first round there with Rifat in the lead position, he had pulled
A 7-3, nearly an 8-2 advantage onto the point, onto the second long corner, where he dropped 3 wheels, bringing it back to a 5-5. So the chase position was offline. There was a little bit of separation. He was making several errors. And so that was the first run. And the second one there, we think Rafat just did enough to get a very, very slight advantage, a bare 6-4, so enough just to squeeze through. So that is the reasoning why. إذا مثل ما يقول الحكم أن سبب فوز رفعت في هذه الجولة كان بالبداية متقدم بشكل كبير على إبراهيم العزري، ولكن الخطأ اللي قام فيه خلاهم يتساوون 5-5 في هذيك الجولة اللي هي الرن الأول. لكن في الرن الثاني بفارق بسيط جدا تقدم رفعت على إبراهيم، مما أدى إلى فوزه في هذا الرن. إذا جمهورنا العزيز مستعدين نشوف الرن الباي رن للبطل ريد بول أحمد دهاب. يستاهل. إذا نشوف الآن معانا على مثل 350 زد محمد العاصمي مامبو، وعلى مثل البي ام دبليو اي 36 يونس العبري. طبعا يونس من جولة إلى جولة دائما في تطور مستمر، سيارته محدودة الباور ومحدودة السيت اب، شيء بسيط. خلينا نشوف، امس كنت اكلمه ويقول انه في عنده تطورات قادمه في الموسم الجاي. اذا مثل ما نشوف على الشاشات الان ladies and gentlemen, as you see we have محمد العاصمي in the chase position and Yunus العبري in the lead position. Yunus will be driving the BMW E36 and محمد العاصمي aka Mambo will be driving the 350Z powered by V Racing. So are you ready? In 3 or less. Okay. 3, 2, 1, shoot! طبعا جمهورنا العزيز دائما صعب لما يكون عندك سيارة سريعة مثل سيارة مامبو انك تلاحق سيارة ما فيها السرعة نفسها مثل سيارة يونس العبري، فيحتاج الى تقنية عالية من السائق انه يقدر يلاحق سيارة ابطأ منه في هذه الحالات. لكن خلينا نشوف الان عندما تنقلب مين بيكون قدامه ومين بيكون ورا. في التشيس بوزيشن بيكون يونس العبري السيارة البطيئة، وفي الليد بوزيشن بيكون البطل العماني مامبو. حيوا يا جمهور. الظاهر هناك عطل فني في سيارة مامبو، نشوف الآن خرج الحلبة. So, ladies and gentlemen, dear viewers, now we have Yunus Al-Abri have done a wonderful and marvelous lead run all the way through, as you have seen on the replay. And we have Muhammad Al-Asimi Mambo haven't done it very well in that chase position, as the difference of speed between both of those cars is quite significant. So apparently Mambo have asked for a 5-minute rule, so we will revisit the second half of this heat in the next few minutes. Meanwhile, we're gonna take the next heat between Ali Al-Belushi, the
Welcome back to لعلوع ومحمد الصوافي. إذن جمهورنا العزيز احنا الآن في انتظار لعلوع ومحمد الصوافي للقدوم إلى حارة الانطلاق في حين انتهاء ال5 دقائق اللي طلبها مامبو لتصليح مركبته. ظاهر انه في عنده عطل فني وبنرجع لهذه الرن. خلينا نشوف الآن شو المارشالية هناك ياسين ينظمون في خلف الكواليس. طبعا نحب نحيي المارشالية وعماني مارشلز، حيوهم يا جمهور عمان مارشلز. Ladies and gentlemen, are we ready for the second half of يونس العبري's battle and مامبو؟ مستعدين يا جمهور للنصف الثاني من هذه الباتل؟ سمعوني الحماس يا جمهور! جمهور يستاهلون. طبعا خطأ كبير حصل في الزاوية الأخيرة لمامبو، كيف بيأثر هذا على النقاط بشكل عام بالنسبة لمامبو ما نعرف. خلينا نشوف هل بيكون المتصدر أو المتأهل للتوب 16 يونس العبري أم مامبو. الآن أنا في طريقي إلى الحكام لأسألهم.
Dear judges, dear beloved judges, جمهورنا العزيز، مين حاب يشوف one more time؟ سمعوني سمعوني، مين حاب يشوف one more time؟ أعلى أعلى أعلى، في one more time؟ one more time؟ one more time؟ أعلى one more time؟ وهي one more time. So, ladies and gentlemen, we are gonna go one more time with this battle. It was very close call between both of those drivers. Both of them had mistakes. Both of them had kind of a zero on their runs. Let's see how is it gonna be in the one more time. Now we see, well, that is gonna be difficult to tell you who is who, but the guy with the 2JZ is Mohammed Al-Sawafi, who's warming up on the left side of the screen. Oh, that actually, he is on the screen now, Mohammed Al-Sawafi. And now, La'lu' LS powered, an LS powered S13, so. الله عز جميل. إذا جمهورنا العزيز معانا الآن القادم بشدة وعنف، لعلوع بيكون في الليد بوزيشن، ومعانا محمد الصوافي المثابر دائما على متن مركبة الاس 13 بيكون في التشيس بوزيشن. إذا لعلوع سيارتين بيض، سيارتين اس 13، سيارتين سيلفيا. كيف بيكون؟ وحدة 2 جي زد ووحدة ال اس. خلينا نشوف كيف بتكون هذه الجولة الرائعة. مسابقين قدامى الاثنين يعرفون سواقة بعض بطريقة ممتازة. لعلوع على سيارة جديدة جاهزة وأخيرا نشوفها في أول بطولة لهذه السيارة مع لعلوع. جاهزين يا جمهور؟ خلونا نشوف الآن. يا لعلوع الصق يا صوافي، الصق. يا ويلي عليك، يا ويلي عليك يا صوافي، يا ويلي عليك يا صوافي. كمل 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 كمل. الله، وعلى الجدار ويكمل الى اخر الجولة. هيا يا جمهور، نتمنى لك كل خير يا لعلوع، بس يا عسى ما شر، عسى ما شر، عسى ما شر يا لعلوع. وتوقف في نصف الرن. هل هو عطل فني؟ شو صار معاه؟ هل هو مسق جير؟ ما ركب جير عنده ولا شو صار معاه؟ ما نعرف. خلنا نشوف ونسأل المارشالية وخلهم يجيبوا لنا الأخبار.
So, ladies and gentlemen, we have seen that La'lu have drove off the track kind of intentionally. He have shut off his drift, and was that because a technical issue, or he have missed a gear, which I doubt, as he has running a sequential Samsonos. So, what is it gonna be? Is it a 5-minute rule? Is it a quick fix with no 5-minute rules? What is it gonna be? How is it gonna go? So, ladies and gentlemen, waiting for that, let's hear some art from our Mr. DJ. Baby, you got a bright future behind you. Treat you better. Bless them when there ain't no stressing. This one is straight for the girl, them. We don't have to worry about nothing. We got the fire, and we burning one hell of a something. تعال شو اسمك انت؟ And you can tell me if I'm off, but I see it on your شهاب face. انت وين يا؟ He's the one that you want. And you're spending شوف all اليوم. your time in this wrong situation. And anytime you want it to اختيارات. stop. هذا اسمه سباق الدرفت. سباق الدرفت. كم عمرك انت؟ كم عمرك؟ 2 3 سنوات. وين بابا؟ ليش بابا يسوي لك باي باي؟ شو اسمك مرة ثانية؟ إيهاب، مبسوط بالسباق؟ حلو السباق؟ حلو؟ الله انت اللي حلو، الله يبارك فيك ويحفظك ان شاء الله. لا يطلقون مرة ثانية لعلوع في الجيش وصوافي بالليد. يا جمهور من يقول وان مور تايم؟ ابى اسمع صوتكم. من يقول وان مور تايم؟ سمعوني الحماس وان مور تايم. سمعوني الحماس وان مور تايم ولا لا؟ خلاص انا ما ابغي وان مور تايم. اذا ما سمعت صوتكم ما ابغي وان مور تايم. بسمع صوتكم وان مور تايم ولا لا؟ بسمع الصوت وان مور تايم ولا لا؟ ويلا وان مور تايم. وان مور تايم. وان مور تايم. سمعوني الحمد، انا ما بطلعهم بس انتوا اللي بتقررون. سمعوهم. احلى جمهور السلطنة، وهي وان مور تايم. وان مور تايم. تعال حبيبي تعال قول لي ايش؟ تعال انا والله لا اروح لك. سمعهم، سمع الجمهور، سمع. يلا شباب معاه يا جمهور. يلا يا جمهور. احلى ايهاب، الله يعطيك الصحة والعافية. اذا جمهورنا العزيز احنا رايحين وان مور تايم في البتل ما بين لعلوع والصوافي. هذا كلاسيكو عماني معروف كان طبعا. نشوف الان عندنا ايضا الوان مور تايم هذه ولا
من معانا على خط الانطلاقه نشوف سلطان، لا هذا مش ون مور تايم، نشوف معانا سلطان كيلو وعبد الله المعمري. حيهم يا جمهور سلطان كيلو من المملكه العربيه السعوديه وعبد الله المعمري من سلطنه عمان. So ladies and gentlemen, now we see Abdullah Al-Ma'mari and Sultan Kaillo battling for this Heat 13, and we have Sultan Kaillo will be on the lead position in his PS13, the white PS13 and the orange 180SX, or the San Silvio 180SX. His 13 will be Abdullah Al-Ma'mari. So, ladies and gentlemen, are we ready? Are we ready? Are we ready? Marshals, shoot! طبعا اخطاء واضحه جدا من عبد الله المعمري في هذه الجوله. Very obvious mistakes from Abdullah al-Ma'mari, quite straightening here and there. Now they're gonna swap positions. Is that because of the difference of speed between the two vehicles, or what is it because of? Let's see what's gonna happen when they switch positions, and Abdullah al-Ma'mari will take the lead and Sultan Kaillo will take the chase. Now I know for a fact that Sultan Kaillo car is a full weight car, no weight reductions whatsoever, and that car is running a 2JZ engine on it. That PS13 is a very, very nice build by Yusuf Al Safar from Saudi Arabia. And now they're ready to go at it one more time. Oh, the second half of this battle, it's not actually a one more time. So, in 3, 2, 1, shoot! وانتهى الحوار، انتهى الحوار في هذه الرن. خطأ فادح جدا في الانيشيشن من عبد الله المعمري، وهذا السبين وخروجه خارج نطاق الحلبة يعطي نتيجة 0. Anonymously, we have seen Sultan Kaillo, who drove all the way from Saudi Arabia to take part of this challenge, qualifies to the top 16. But let me check with the judges if there is something that I have not seen. Yes, I was correct, and that was the win for Sultan Kaillo. إذن المتأهل للتوب 16 سلطان كايلو. حيوا يا جمهور! So getting ready for the next battle. عندنا ال one more time ما بين مامبو ويونس العبري الآن. Hit us with some, Mr. DJ. Go, go.
visit this unfinished match. Yunus العبري and Mambo, and they shoot out of the start line now. أداء رائع جدا من مامبو في هذه الجولة في الجيس رن هذا. مامبو رائع، حيوا مامبو يا جمهور. محمد العاصمي من في ريسنج أدى أداء جميل جدا الآن، ويونس العبري أيضا كان ليد رن ممتازة جدا. خلينا نشوف الآن لما مامبو يكون في الليد بوزيشن ويونس العبري بيكون في الجيس بوزيشن. So ladies and gentlemen, we have seen a marvelous chase by Yunus العبري in this half battle, and now we're going to visit the second half of this battle, and we have Yunus al-Abri chasing Mambo, the 350Z from V Racing. So, are we ready to shoot at it again? In 3, 2, 1, go! حيوم يا جمهور، يستاهلون التحية. أداء رائع جدا من مامبو في الليد بوزيشن، وخطأ من يونس العبري قد يؤثر على نتيجة هذه الرن. خلنا نشوف شو رأي الحكام، وهل هناك أشياء لازم نشوفها في الإعادة. مثل ما تشوفون الآن الإعادة، نشوف مامبو ماشي على اللاين بطريقة ممتازة، وأداء رائع جدا من مامبو. إذن الفائز معانا في هذه الجولة، حيوا معانا محمد العاصمي مامبو، يتأهل معانا إلى توب 16. So moving forward to the top 16 battles, محمد العاصمي from V Racing in his 350Z doing marvelously well in this one more time battle. So, ladies and gentlemen, and now, عبدول. وين جمهور عبدول؟ وشهاب بشندار من إيران، حيوهم. So, ladies and gentlemen, now we have Shahab Bashnadar from Iran on the chase position, and we have Abdul in his S13 in the lead position. How is this gonna go? Shahab is a very aggressive driver coming from Iran, trying to snap this battle on, going to the top 16. And let's see. And here they shoot!
من شهاب على الزاوية الأخيرة مثل ما نشوف الآن في الإعادة. As we can see now on the replay, Abdul is going through the course. The very nice line across. Have he dropped the wheel there or not? I'm not really sure. Then they go, great chase run by Shahab all the way through the second section of this course. He cuts off shallow there, could be because Abdul's slowing down, and then he pulls out a big mistake and a very shallow line towards the section 3 of this course, and after the second transition. How is that gonna affect his score? We don't know, but let's see what's gonna happen when they switch positions. Now we have شهاب بشندار on the lead and Abdul on the chase. إذا جمهورنا العزيز شفنا خطأ كبير من شهاب بشندار على السكشن الثالث من هذه الحلبة، ونشوف الآن بعد ما يتبادلوا المواقع كيف بتكون النتيجة. نشوف عبدول ظاهر طلب 5 minute rule وخرج لإصلاح مركبته. راح في هذه الحالة راح ندعو الباتل الون مور تايم مرة ثانية ما بين لعلوع والصوافي. So ladies and gentlemen, as we have seen Abdul have taken his 5 minute rule and went off track, we are gonna call in the battle from one more time to keep you entertained, and that will be between La'lou' and Mohammed al-Sawafi. That white S13 battles. They need to come in now any second to do their warm-ups and to go on and see who the winners. يلا يا جمهور فرجونا الموجة يا جمهور. يلا الكاميرا معاكم. 3 2 1 يلا واب واب. يلا يا جمهور يلا يا جمهور كمل كمل كمل. ايوه 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 يا جمهور. روح 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 روح. كاميرا اسرع اسرع يا كاميرا. So ladies and gentlemen, now we have Ali Al-Balushi aka La'lou' and Mohammed al-Sawafi. La'lou' will be driving the LS powered S13 and Sawafi a 2JZ powered S13. And let's see, this battle was really neck to neck the first time, and this is the one more time, and they're going at it. Each one of those really wants to snatch this position to the top 16 and that one spot between that's available for one of them. So, who is it gonna be? La'lou', who just came back, or is it gonna be a Sawafi who's been fighting for it for so long, and there they come! So ladies and gentlemen, جمهورنا العزيز شفنا هذه الجولة الرائعة ما بين لعلوع في الليد والصوافي في التشيس. خلينا نشوف الآن صوافي بيكون ليد بوزيشن and لعلوع بيكون في التشيس بوزيشن. Who is gonna snitch that one spot in top 16 among those two drivers? Let's see. In 3, 2, 1, and they go!
لا 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 لا. يلا 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 يلا. الله 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 الله. الله عليكم يا جمهور، الله عليك يا العلو، الله عليك يا صوافي، اداء جميل جدا منهم الاثنين. حيهم يا جمهور. اذا جمهورنا العزيز، that was very close between those two drivers. Who will snatch this win, or is it gonna be a one more time? Let's see what the judges have to say with this. إذا جمهورنا العزيز مستعدين لإعلان النتيجة. الفائز والمتأهل معانا للتوب 16 محمد الصوافي. Woo! So who snitched that point in the top 16? That one spot between those two drivers is Mohammed al-Sawafi in his PS13 powered by that 2JZ motor. I believe that was a very, very close call for those two drivers. So, ladies and gentlemen, this is the second half of the battle. Shihab Bashnadar will be taking the lead and Abdul will be chasing. So, are we ready? And they shoot! سلامات 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 عبدول، سلامات لعبدول، سلامات لعبدول. حادث As ladies and gentlemen, as we can see on the replay now, Abdul was doing great, keeping the proximity with Shah Pashnadar, especially after section number 2, though he was cutting corners previously. And then here you can see, he have really jumped into the wall. Hayyo ya Jamhur! يستاهل التحية. All or nothing.
It's all or nothing, and that's how we play it here in the Middle East. And we can see Abdul was going for it with everything he has, and unfortunately he got to be the victim of the concrete wall. Now we're watching that replay. Let's see if that replay will get the crash. Can we see it from here? Can we? No, you unfortunately, it was not covered on that camera. I'm sure we have it on the recording, which we will see on the highlights after this event. And we can see now on the track, the ambulance have came to check on Abdullah Murad Al-Blushi. So we'll be back with you shortly after we clean off the track and get ready for the next battle. إذا جمهور العزيز خليكم معانا وهيو عبدول جمهور، هيو عبدول، هيو عبدول، أعلى أعلى، حمسوا يا شباب، حمسوا يا شباب، أعلى يا جمهور، أعلى يا جمهور، عبدول عبدول عبدول، وأعلى جمهور السلطنة، وألف حمد لله على سلامتك يا عبدول، ونشوفك في محافل أخرى إن شاء الله. So hit us, Mr. DJ. حيو حيو يا جمهور، حيو عبدون. متحمسين معانا اليوم يا جمهور، سمعوني حماسكم اليوم يا جمهور. جمهور صحصحوا معانا يا جمهور، سمعوني الحماس. ووو ووو، العب دي جي.
لازم تخفف كامل يعني. زين بناخذ التراك شوي ثاني وخليفه بعدين
Lines are drawn at the Muscat Arena. Oman Automobile Association is set for the grand finale of the Oman Oil Marketing International Drift Challenge. The biggest so far. Get ready for the action! Get ready for the fire! Get ready for the thrill! And get ready to be inspired! Catch them live!
إذا جمهورنا العزيز الآن شفنا طبعا عماني مارشلز يقومون بدورهم الرائع دائما في المحافظة على سلامة جميع المتسابقين الموجودين معنا وأيضا الجمهور المتواجد. شفناهم كيف نظفوا الحلبة في وقت قياسي وأعادوا بنائها للحفاظ على سلامة المتسابقين الآخرين في حال توجههم أو في حال يعني مواجهتهم لأي حادث آخر في نفس المكان. خلنا نشوف الآن الترتيبات الأخيرة للمارشلز يتأكدون أن كل شيء أوكي، وبعدين راح ننطلق معانا على الستارت لاين. مين معانا على الستارت لاين؟ معانا الشيخ خليفة آل نهيان وداني نيفل متسابقين الاثنين من Lunatics by Nature. Ladies and gentlemen, we have seen Omani marshals doing a wonderful job, and we'd like to thank them for the very quick fix of the track. They have cleaned it and they made sure there's no more oil on that spot, and they have reinforced the crash area again with more tires to make sure that nothing could go wrong there for any other driver. And now we have at the start line Sheikh Khalifa Al Nahyan and Danny Neville, both of them from Lunatics by Nature. Cheer up for them. حيهم يا جمهور. إذا جمهورنا العزيز الآن نشوف شيخ خليفة يتقدم لتجربة منطقة الحادث للتأكد من سلامتها وأنها ما تأثر على السيارة بشكل عام. So ladies and gentlemen, now we can see His Highness Sheikh Khalifa in the S14 with the V2 Rocket Bunny kit beside Danny Neville, and both of them at the crash area having a look at it and checking like it's all good and it's not extra slippery or there's no any debris that could affect the drifting line and the safety of all the other competitors. Thanks for them, and they're doing a wonderful job. So, ladies and gentlemen, are we ready to go with the next battle? جمهورنا العزيز مستعدين لهذه الجولة؟
حيوم يا جمهور. جولة رائعة جدا من الشيخ خليفة الهيان. كان في الليد بوزيشن. Azan Sheikh Khalifa Al-Hayyan was on the lead position on that run, and he did a wonderful job staying on the line. Bit shallow in few corners, but a great job overall. Now we will see Danny Neville having that lead position, and Sheikh Khalifa will be chasing the spot onto top 16. Let's see. Danny was a little bit shallow and did not have the full proximity across the whole track, and a little bit of shallower angles through around the corners. So how bad is that going to affect his score? Now is the time for him to gain that difference. Let's see, how is this run going to be? حيوم يا جمهور. Great transition by Sheikh Khalifa. Danny is spot on the line. حيوم يا جمهور. أعلى 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 جمهور. Crazy crowds we have here today. Wonderful run by both drivers, by the lunatics by nature. So, Jamhur. مين يقول one more time؟ ترى والله ما أعرف، بس أنا بسأل الحكام. one more time. بالله ما في one more time. طبعا هناك حوارات ما بين الحكام الآن ويشوفون مين فيهم خذ البوزيشن على التوب 16 ولا لم يتم أخذ القرار. So the judges are still debating who snatched that point or that position in the top 16, and they're waiting and they have slight discussions about it. So, ladies and gentlemen, as you see, or maybe not, they're gonna go replay on the screens to check few errors here and there and to make sure to call up the right verdict. So, meanwhile, Mr. DJ, hit us. Man, you're too far. Mr. DJ, you're supposed to be next to your seat. Your seat is far away from where you are, bro. Now you're getting closer. It's there. So we see now the replay and we see the initiation for both drivers. So the judges are having a look to call up a verdict on this run.
the winner? Why? Okay, I'm not gonna ask that question, but we do have a verdict, ladies and gentlemen. جمهورنا العزيز المتأهل للتوب 16 داني نيفل. Game, Mr. DJ. Getting closer and closer in those battles towards the final positions. Here we have the first battle in our top 16. Two Irishmen, James Dean the Machine and Alan Hines. Cheer up for them, ladies and gentlemen. أعزائنا الجمهور حيهم. المتسابقين جيمس دين وألان هاينز من ايرلندا يتنافسون على بوزيشن في التوب 8. خلينا نشوف مين فيهم بياخذ هذا البوزيشن وينطلقون الآن. ظهر عطل فني في سيارة ألان هاينز خلته يطلع في خط مستقيم في سكشن الثالث من هذه الحلبة. Apparently a technical issue with Alan Hines' car made him go straight at section 3. What is it? The car, I can hear he's trying to crank it and it's not starting, so let's hope all the best. Meanwhile, we have seen James Dean doing his machine act towards this track and throwing everything around it. Hayo ya Jamhur! Alan! 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 Looks like there's a fire on the car. They brought out the fire extinguisher just to make sure. Well, we know he's safe, so Alan is safe. إذا يا جمهور العزيز حيوا ألان هاينز. أعلى يا جمهور، ما سمعكم ترى، أعلى. حيوا يا جمهور. والله يا جمهور تعبانين، ما سمعكم، بعد تحت السيارة. So, ladies and gentlemen, we have seen that Alan Hines' borrowed 350Z has a technical issue which made him shut off his drift towards the end of the run. He wasn't able to finish it through, but he definitely pulled up a very, very good chase run compared to the speed difference between the two cars, between James Dean and Alan Hines. So, dear viewers from all over the world, from Ireland, US, Europe, Sweden, wherever you are, cheer him up, send him
comments on Facebook. He'll read them later when he's watching up. جمهور العزيز حيوه، يستاهل ألان هاينز عطل فني في السيارة، لكن أداءه كان ممتاز جدا خلال هذه الرن. حيوا يا جمهور، حيوا يستاهل. So, ladies and gentlemen, what is it going to be? Is it a 5-minute rule, or the car is beyond to be fixed in 5 minutes? We're waiting to hear up from the marshals. Meanwhile, we would like to listen to some art from our beloved DJ. So, Mr. DJ, can we hear some beats from your beautiful hands? To get away from your parents, you look so proud. Standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathe in the air of a small town, on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. Here we go down, and we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. Here we go down, and we go down together. They'll get away with everything, let's show them we are better. Let's show them we are, show them we are, show them we are, show them we are. Let's show them we are better. Let's show them we are, show them we are, show them we are, show them we are. Let's show them we are better. Let's stay We start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
to go, you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about sweet and sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I made it crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Bass. By the water, she's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. And here we go at it again. Alan Hines leading. James Dean chasing, and Alan Hines gets out of the line. Apparently the car is not giving him what he needs, and James Dean anonymously will get the win on this run. Did you see that entry by Dean the Machine? A lot of struggle for Alan Hines. Hayom ya Jumhur! He's not alone. Anonymously, James Dean gets the win and gets the spots, the first spots in the top 8. So, ladies and gentlemen, are we ready for the next battle? Are we ready for the next battle? جمهور العزيز مستعدين للجولة الثانية ما بين عارف البلوشي والشيخ سلطان القاسمي. حيهم يا جمهور. Sheikh Sultan will be leading and Arif will be chasing. We can see them now warming up their tires. Sheikh Sultan is driving that full carbon fiber body Disc 15, and Arif Al-Baluchi is driving that beautifully red S13. They have a big intention to finish their tires before they even start. So, His Honor Sheikh Sultan Qasimi will be leading this top 16 round, or top 16 run, against Arif Al-Baluchi to snitch a second spot in the top 8. So, ladies and gentlemen, are we ready to start this battle? جمهور العزيز مستعدين لانطلاقة هذه الجولة؟ سمعوني الحماس يا جمهور!
So the drivers are getting ready, marshals are making sure the track is clear, and in a few seconds they'll be starting. إذا جمهور العزيز خلال الثواني القادمة راح يبدون المتسابقين يطرقون في هذا الرن اللي أنا أتوقع أنه يكون رن جميل جدا. إن 3 2 1 أطلق! خطأ كبير من عارف في السكشن رقم 2، استقامة بسيطة ما يؤدي إلى خصم نقاط كثيرة له، فأتوقع أن تقدم شيخ سلطان في هذه الجولة الأولى راح يكون الأدفانتج له. فخلينا نشوف الآن لما يكون الشيخ سلطان القاسمي بيكون في التشيس بوزيشن وبيكون عارف في الليد بوزيشن، هل هناك أخطاء متشابهة؟ هل بيكون في عنا one more time أم بيكون عنا فاز؟ So ladies and gentlemen, as we have seen, there was a small mistake by Arif al-Balushi on section number 2 that will affect his score. But now once they swap their position, Sultan in the chase and Arif in the lead, how is it going to be? Will there be any similar mistakes that will affect the verdict or take them to a one more time? There's only one way to find out. And that is in the next few seconds once they're ready, and they will shoot out of the start line with that Red Bull arc, and that gives them wings. Look at that beauty. That full carbon fiber bodied S15. I haven't seen a prettier drift car ever. Apparently, there is a 5-minute rule might have been called out by Arif. Let's see if that is the case. It looks like that is the case because he have left the start line driving back to the paddock area.
So here they go at it again. نشوف الآن عارف في الليد وسلطان في التشيس. أداء ممتاز من المتسابقين. رن ممتاز من عارف. شوي شلو على اللاين. ممتاز. حيوم يا جمهور. So, ladies and gentlemen, as we have just seen, Sultan did a very nice chase run to a very lovely lead run by Arif. Was very close to the wall there on the first clipping point by the wall, and then after the transition, Sultan keeps up the very nice line behind Arif, who went slightly shallow, coming back to the second point behind the wall, and that second time clipping points, we see that amazing driving going through. So, ladies and gentlemen, dear judges, do we have a verdict? Do we have a verdict? And the winner to the spot in top 8 goes to شيخ سلطان القاسمي. حيوا يا جمهور. And while we're getting ready for the next battle, so they say a man's gonna do what a man's gonna do. Sorry, I just went off the mic for a very, very quick bite. And here we come back again. And we have on the lead position with that beautiful S13/15, Haytham, the Iron Man Al-Hadidi, and chasing him in the laurel, Sami Ashebani. This is gonna be an epic run. إذا جمهور العزيز نشوف الآن في الليد بوزيشن هيثم الحديدي داير مان ووراه سامي الشيباني الرسام. Have you seen that wall tap by Sami Al-Shibani? Look at that wonderful driving by Sami Al-Shibani. That was a great chase run. Of course, you can never do a great chase run without a great lead run. And you also see the Iron Man, Haytham Al-Hadidi, going in this lead run, all out, nailing every clipping point, keeping his car on the line, doing and transitioning exactly where he's supposed to be. And you can see the wall tap there by Sami Al-Shibani. And that will certainly give him an aggressive point. So now they're about to swap positions. Are we ready to see the second half of this amazing battle by both two really aggressive drivers? Two cars with the two JZs. One of them is a Laurel, very classic drift car from Japan, and the Nissan Silvia S13/15, driven by the Iron Man, Haytham Al-Hadidi. حياهم يا جمهور. So,
إذن خلال 3 2 1 لا بعدنا علق. زين مستعدين؟ 3 لا بعدهم 1 رد ريوس. يا ساتر. في مشكلة في السيارة؟ سامي ايش في؟ ايش صار معاك؟ اوكي back on the start line. What has happened there? Let's see. Are they ready? Are they ready? مستعدين 1 2 3 واطلق! شفتوا الحماس؟ شفتوا هيثم؟ حيوا هيثم! حيوا هيثم! زين حيوا سامي! اعلى يا جمهور، حيوا سامي! احلى جمهور. خلنا نشوف ايش راي الحكام. مين يقول one more time؟ اعلى 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 اعلى، ابى اسمع صوت المدرجات كلها تقول one more time. one more time. اعلى one more time. صراحة ما اعرف اذا one more time ولا لا، بس خلينا نشوف شو راي الحكام. شباب 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 شباب، جمهور 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 جمهور، عندنا فايز، عندنا فايز. مين يقول سامي الشيباني فايز؟ اعلى اعلى. مين يقول سامي الشيباني فايز؟ مين يقول هيثم الحديدي فايز؟ مين يقول هيثم الحديدي فايز؟ والفايز للتوب 8 هو هيثم الحديدي. حيوهم يا جمهور. So the winner and who snatched the position of the top 8 is Haytham Al-Hadidi. It is S13 with that amazing chase run that we have seen. So stay tuned for more and more and more that is coming here in Oman International Drift Championship. And next, we see now warming up their tires Syed Dhul Kifl in his Toyota Supra Kafol, and we see Rifat Al-Yahyai in his S13 with a teal color. نشوف الآن سعادة سيد ذو الكفل يقوم بإحماء إطاراته كفول، ورفعت اليحيائي على متن السلفيا الخضراء يقوم بإحماء إطاراته وما زال بإحماء إطاراته للمنافسة على البوزيشن في التوب 8. إذن يا جمهور مستعدين للحماس؟ جمهور مستعدين للحماس؟ So, ladies and gentlemen, another epic battle is on the go, and shoot!
يستاهلون والله انهم رهيبين. والله انهم رهيبين. Great battle. Great half a battle. Let's see when the full battle goes through. How is it gonna go through? Now they're gonna swap their positions. راح يتبادلون مواقعهم. الليد بيتم بيصير chase والchase بيصير lead. خلنا نشوف هل بيقدرون، هل بيقدر كفول انه يكون ويحافظ البروكسيميتي مثل ما رفعت حافظ على البروكسيميتي؟ هل بيمشون على اللاين بالطريقة الممتازة والصحيحة مثل ما هو مطلوب؟ أم بيكون في هناك فروقات لما يتبادلون مواقعهم؟ خلكم معانا شباب يرشون ماي على الانتركولرات يبردون السيارة عشان الانتيك air temperatures to go down. Now the guys are actually spraying water on their intercoolers to drop down the temperatures of the air intake temperatures of their cars so they can have maximum boost, maximum power, and they go snitch that position on 8th, on the top 8. So, who is it gonna be? We see Rifat is back. Apparently Rifat is going for a cooling run. It is quite warm in here today. So, let's see. حيوا يا جمهور! مر عليكم. حيوا يا جمهور! Really good. حيوم يا جمهور. حيوم. شفتوا التواير تتكسر تتنتف تتكسر. التواير تتكسر عادي. مشي تتكسر التواير تتقطع التواير. احلى جمهور. حيوا الجمهور. زين شباب معانا رفعت اليحيائي وكفول. مين فيهم انتزع الموقع في التوب 8؟ حيوم يا جمهور. لا هاي تحية باردة. حيوم يا جمهور. إذا ننتظر الآن الحكام. So ladies and gentlemen, we're waiting for the verdict
ബാക്കപ്പില്ല എനിക്ക് ഇപ്പം ഉണ്ടാവും കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ചേഞ്ച് إذا جمهورنا العزيز حيوهم حيوهم. المتأهل معانا للتوب 8 هو سيد ذو الكفل كفول. إذا جمهورنا العزيز الكلاسيكو العماني في الدرفت، الكلاسيكو العماني في الدرفت ما بين أحمد دعام ومامبو. Ladies and gentlemen and dear viewers all over the world, this is the Omani Classico between Mambo Mohammed Al-Azami from V Racing and Ahmed Da'am, the Red Bull. حيو دحوم جمهور، حيو دحوم يا اخي، حي ريد بول يا متسابقين، حيوهم. الان نشوف المتسابقين. We are looking at those two drifters cooling their intake air temperatures. They're having their team spraying some water on those intercoolers to make sure that the intake air temperatures and the car performance is being maintained. And now they will swap positions on the start line. Are we ready for the next half of this battle? We are having Mohammed Al-Azami Mambo from V Racing on the lead position and Ahmed Daham, the Red Bull, on the chase position. And here we go again. Shoot!
So let's watch this replay all together, and we see Ahmed Daham having a slight error in initiation, and Mambo really getting off track there, and Daham is maintaining the chase and went off track with him as well. That is really epic there, and then Daham keeps on the proximity pretty tight to Mambo, and we can see here on section number 2, now they're coming to the second transition point towards the wall, and Mambo really goes and scraping that wall, as well as Daham. They're keeping it up all the way to the finish line. Tuck back to back, neck to neck, and door to door. So, who is the winner of this battle? Who is gonna get that spot? Who is it? Let's see. Dear judges, can you give us the verdict? Is it Daham? Is it Mambo? Or is it a one more time? حيهم حيهم يا جمهور. Woo! Thanks, bro. So, the winner who snatched the top 8 position of this battle is the Red Bull, Ahmed Daham! So, ladies and gentlemen, are we ready for Nicholas Salomon and Mohamed Sawafi? Yarriba! That was an epic run. Mohamed Sawafi. Salamat ya Sawafi. Salamat ya Sawafi. حيو يا جمهور. حيو عماني مارشلز. حيو عماني مارشلز. ترى شباب بدون المارشلز ترى صعب نسوي هالبطولة، هم اللي راكضين على كل شيء، حيهم يا جمهور! إذا جمهورنا العزيز شفنا الآن أن محمد صوافي he touched the wall. حيو نيكولاس سلمان! يستاهل حيو صوافي. So, ladies and gentlemen, we have seen that Mohamed Sawafi have tapped the wall and that have affected his drifting line, which
obviously made him spin, and that gives him a 0, which means the full advantage goes to Nick Solomon. Meanwhile, we wait for the Omani marshals to check on the track and confirm the safety of everyone. We are gonna listen to a few arts from our Mohammed Sawafi is back on track, warming up his tires. Their mechanics have checked the car and made sure everything is up to spec, and he can really go back and battle against Nicholas Solomon. Or not. Have he or not? Was that the throttle being stuck on his car, or was it intentional? Let's see. Anyway, this is gonna go through. And we have see those drivers just warming up slightly their tires. They haven't really cooled off. And they're about to go for it on the second half of this battle. إذا جمهورنا العزيز مستعدين للنصف الثاني من هذه الجولة. يلا سمعوني الحماس. مستعدين يا جمهور؟ أحلى جمهور. 3 2 1 اطلق. حيهم يا جمهور. So, ladies and gentlemen, are we watching a replay? Judges, do we have a verdict? It looks anonymous to me, but do we have a verdict?
So, the winner of this battle that is going to the top 8 is Nick Solomon. إذا المتأهل معانا للتوب 8 من هذه الجولة هو نيك سولومون. إذن جمهورنا العزيز نشوف الآن هذه الجولة اللي راح تكون ما بين شهاب بشندار وسلطان كيلو. جمهور. Great driving by both of those amazing drivers, Sultan Kaylu and Shahab Pashdar. How is it gonna be when they switch positions? Is it still gonna be as epic as it is? Is it gonna be more, or there will be errors that they will be accounted for? إذا جمهورنا العزيز نشوف الآن استعدوا تبادلوا مواقعهم ومستعدين الآن للانطلاقة مرة أخرى في النصف الثاني من هذا الباتل. خلال الدقائق القادمة راح نشوف أو الثواني القادمة راح نشوف استعدوا والطلق. جمهور حيوم حيوم حيوم، جولة رائعة جدا من المتسابقين الاثنين ولا أروع. سلطان كيلو وشهاب بشندار، جولة رائعة جدا، مستوى متقارب جدا. مين فيهم راح يتأهل للتوب 8؟ خلينا نشوف الحكام ايش يقولون. Dear judges, are you still watching the replay? Or you have a verdict? حيوم يا جمهور. إذن حكامنا الأعزاء احنا في انتظاركم لتعلنون النتيجة، فيا ريت تعلمونا عشان نبدأ البتل اللي بعدها. So ladies and gentlemen, dear viewers from all over the world, dear attendees here with us that came from here all anywhere in the world,
We are having Oman International Drift Championship here on Omani grounds. Running epic battles from people coming from all over the world. And of course, okay. They have interrupted me here and asking me to say something really, really cool. And I've been having this experience across this weekend, and I would like to thank the great hospitality from the Sundus, Rotana and Muscat. They are doing us amazing stuff. Amazing food, amazing hospitality. They have a wonderful swimming pool. It's really, really amazing. What a wonderful experience here this weekend with them. And a wonderful experience here in Oman Automobile Association doing the Oman International Drift Championship. This is really epic. No, we have a verdict. So who is that? Oh, Sultan. Congratulations! Sultan qualified to the top 8! Oh, this classic battle between James Dean the Machine and Sheikh Sultan Al Qasimi. I have seen this battle several times, different areas around the world. This is gonna be epic! Unfortunately for Tariq Al-Shihani, his score broke down today, so anonymously, Danny Neville qualifies to the top 8. And here comes the first battle of the top 8! Look at this! This is a one-off battle. This is this is a finale quality of a battle between Sultan and the Machine. So, ladies and gentlemen, أعزائنا الحضور مستعدين للنصف الثاني من هذا الباتل. نشوف قد يكون أحلى تشيس رن موجود معانا اليوم. خلونا نشوف Dean the Machine chasing Sultan from Lunatics by Nature. And this beautiful and epic battle. And here they go again. Shoot them out of the start line. شفتوا التشيس ران باي جيمس دين ذا ماشين والليد ران باي هيز هانة الشيخ سلطان القاسمي. This is an
epic run, ladies and gentlemen. Look at that. Look at those athletes. Look at that amazing run by both of those drivers, those amazing drifters. International standards we have here in Oman. Let's see. Dear judges, we do have a verdict. عندنا فاز، والفاز للتوب فور في هذه الجولة جيمس دين ذا ماشين. حيوم يا جمهور. جمهور 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 جمهور، سمعوني حماسكم الآن معانا على خط الانطلاقة هيثم الحديدي وكفول. أعلى يا جمهور. Pure Omani battle, but what a battle! Kaful and Haytham al-Hadidi. Now they're gonna swap positions. Haytham is gonna lead. Sayyid Dhul-Kifl is gonna chase. And both of them are fighting to get that one spot in the top four. Look at that epic battle. Look at those guys fighting throughout the day, doing all what they can just to get that sweetness of winning. إذا الظاهر أن سيد ذو الكفل طلع 5 minutes رول عشان يتأكد من سيارته. حيو هيثم الحديدي الآن معانا على الحلبة. حيو يا جمهور. سمعني شو تبغي؟ أعلى أعلى، علي صوتك. إيش تبغي؟ One more time. أعلى. One more time. أعلى. One more time. سامعين يا جمهور؟ قل لهم إيش تقول للجمهور؟ قل لهم إيش تقول لهم؟ شو تبغي؟ One more time. يلا يا جمهور معاه. One more time. معاه يا جمهور. One more time. يا جمهور معاه. One more time.
One more time يا جمهور معاه. One more time. معاه يا جمهور. One more time. صح معانا يا جمهور، قولوا معاه. One more time. One more time. One more time. One more time. بس احنا عندنا نص ثاني، ما في one more time. الحين بنسوي لك احلى one more time. شو اسمك انت؟ عمر بن منو؟ عمر بن محمد. الله يحييك. خلنا بنشوف اذا بيسوون شوف معانا، شوف الانطلاق على النصف الثاني من هذه الرن. الله، عطوا الفني، عطوا الفني. الله على الاعطاء الفنيه. جمهور السلطنة حيوا هيثم. أعلى يا جمهور، أعلى أعلى، حيوا هيثم. يستاهل. طبعا للأسف كفول ما استطاع أن يكمل الجولة، ظاهر عنده عطل فني في سيارته. نتمنى له التوفيق في جولات أخرى. ومعانا المتأهل في هذه الجولة هيثم الحديدي، إلا إذا الحكام عندهم رأي ثاني. عندكم رأي ثاني؟ هيثم المتأهل صح؟ هيثم. Yes, yes, I know, I said that. This amazing battle that will be going through between Nicholas Salomon on that BMW E30 and Ahmed Daham driving that Red Bull Nissan Silvia. And here they go at it! Oh, a bit of straightening there for Nicholas. That was an epic battle by both of those drivers. كانت جولة رائعة جدا بين هالمتسابقين الاثنين. طبعا نيكولاس يواجه صعوبة انه يشوف الطريق من دخان اللي يسويه والغيوم اللي يصدرها احمد دحام من اطارات الخلفية. خلينا نشوف الان لما يتبادلوا المواقع ويصير دحام في الجيس ونيكولاس في الليد، هل بيتغير شيء؟ هل بتكون الآراء متشابهة ولا كيف بيكون الوضع؟ So, ladies and gentlemen, we have seen a slight error there by Nicholas Salomon because, well, I guess it's because the smoke that, or the clouds that the Ham tires creates behind him. And let's see if when they switch those positions, is it going to be anything similar?
or is it going to be something totally different? Stay tuned and let's see them getting ready. I can see the 80-24 Ahmed Daham have went into the paddock. And now they're getting ready. He's getting ready for it. I'm not sure if it's a 5-minute rule or just the cooling that we are used to. So Nick is actually going around the track. Hayo ya Jamhur! حيو يا جمهور يستاهل حيو. So, ladies and gentlemen, now we have the next battle between Danny Neville and Sultan Kayillo. حيهم يا جمهور. So now they are about to swap positions and they go at it again, but when Danny is going to be leading and Sultan Kayillo will be chasing. How is this battle going to be? Is it going to be faster? Is it going to be more epic? Is it going to be... one of them is going to the next round. This is top 4. So this is a top 4. The winner goes to top 4 now. Great job by Danny Neville.
great job by Danny Neville leading that run. But there must be a verdict here. We're looking at the replay now. We see great proximity by Sultan Kaylo, but slightly shallower line than where he's supposed to be. He catches up after the transition, keeping that medium proximity, going through the section 2, now coming to the second transition, and there they go. Danny Neville looks like he have scraped the wall, but Sultan have straightened there, and they go through the finish line. Is that straightening gonna affect Sultan's result, or there was more to it than meets my eye? Let's see. The judges. Dear judges, do you have a verdict? So, the winner is, to top 4, is Danny Neville! حيهم يا جمهور! And here they go at it again, the second half of the battle where Nicholas leads and Dahab chases. Nick have dropped a wheel or two off track. Look at that proximity from Dahab. No more tires left! Look at that epic battle between those two great drifters. Now we have Nicholas Salmon that obviously have dropped a couple of wheels on the track. That's going to affect his score quite massively. And we see Dahab keeping the proximity through the run. Look at that line by Nicholas Salmon. He have done a marvelous job taking the lead of this battle. And Dahab maintaining that amazing proximity, and we could see those rubber pieces flying off those cars coming towards us. So, dear judges, the winner of this battle is 8024 Ahmed Dahab! Louis.
طبعا احلى شيء عندنا طبعا احد المنظمين اسمه لؤي، عندنا احد الحكام يناديه لويا. So now we see a battle coming up between Dean the Machine and هيثم الحديدي. إذا الجولة القادمة واضحة، راح تكون ما بين جيمس دين وهيثم الحديدي. So for hours and hours about sweet and sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade. So ladies and gentlemen جمهورنا العزيز، الآن وصلنا لمرحلة التوب فور. ما عندنا خسرانين الآن عندنا في التوب فور الفايز ينتقل إلى الفاينل بين هذه الرن والرن الثانية. عندنا أول رن ما بين جيمس دين وهيثم الحديدي، الفايز من هاي الرن بينتقل إلى الفاينل، والرن الثانية بتكون ما بين أحمد دحام وداني نفل، الفايز منهم بينتقل إلى الفاينل. لكن الخسران من هذه الجولتين راح ينافس على المركز الثالث، فراح نشوف مين راح يكون معانا اليوم في هذه الجولة والأبطال الموجودين معانا. طبعا هذه آخر مرة في التوب فور راح نعلن فائزين، بعدين في الفاينل هذا السيمي فاينل عفوا، في الفاينل والباتل فور ثيرد ما في إعلان فائزين، راح نشوفهم على البوديوم وراح نسوي معهم مقابلات أمامكم في نصف هذه الساحة. خلكم معنا جمهورنا العزيز، خلال دقائق قادمة راح تبدأ هذه الباتل. الآن يستعدون جيمس دين يحمى إطاراته، والآن ننتظر هيثم الحديدي ليجهز ويطلع على الستارت لاين. إذن خلال هذا الوقت القصير جدا راح نسمع إلى الدي جي.
جمهور. Dean's crowd, show me those cheer-ups. جمهور هيثم سمعوني الحماس. جولة ولا أروع من هيثم الحديدي في التشيس بوزيشن لجيمس دين. Beautiful run by هيثم الحديدي chasing James Dean. Few errors here and there by Haytham, but now he's gonna lead this run, and we know James is very rarely doing errors when he's chasing. Let's see, does Haytham has what it takes to get James on this battle? In few seconds, and in 3. Not yet. Okay. Marshall is listening to the radio. And they're already at the start line. And in 3, 2, 1, and they go! حيوم يا جمهور. حيوم يا جمهور. إذن الفائز في جولة هيثم وجيمس دين هو جيمس دين، وهيثم راح ينافس على المركز الثالث في الخسران من هذه الجولة. شباب أنا ما يخصني، أنا بس جبت لكم الخبر ترى. تبون هم فوق هني ها؟ عندكم هذا السكيورتية موجودين، أنا ما يخصني. كيف يخصني يا أخي؟ كيف يخصني يا أخي؟ أنا يا أخي مجرد معلن يا أخي. الآن أحمد دحام وداني نبل. حيهم يا جمهور، يستاهلون.
احمد دعام وداني نفل، حيهم يا جمهور. اذن من هو الفائز معنا في هذه الرن، في هذه الباتل؟ Ladies and gentlemen, and let's hear that from the judges. Dear judges, dear judges, do we have a verdict? I can see them from here. They're actually still talking about it, or they have actually decided. I have no clue, but they need to let me know. Dear judges, who won? So the winner is Ahmed Daham, goes to the final, and Danny Neville fights Haitham Al Hadidi for the third place. جمهورنا العزيز نبغى نسوي موجة معانا على الموجة. دي جي هديني شوي. جمهورنا العزيز بنسوي موجة، بنحاول نشجع فيها هيثم، بينافس على المركز الثالث اليوم معانا. خلونا شباب نبدأ. 3 يلا، ها يلا بنبدأ الموجة من يمين الحلبة، من عندكم هناك، من عند خط البداية. 3 يلا الكاميرات جاهزين؟ الكاميرات 3 2 1. اولي 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 اولي، يلا شباب، اولي 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 اولي، يلا اولي اولي، كملوا الموجة. يلا شباب، يلا عندكم يا جمهور هناك، اولي اولي، احلى جمهور. يلا كملوا الموجة. وين ماتت الموجة؟ مركبين كاسر عندكم؟ يمكن مركبين كاسر اخر الموجة هناك. انزين يلا شباب من عندكم.